Riaz Ahmed, the Minister for Tourism, other leaders of the Communist Party of India Marxist, and the other organizations and associations here on the dais, my dear comrades and friends. Yana Matabasha, Telangana, Yanaki Malayalam Marile. I'm taking your permission to speak in English, and comrade will translate. We are meeting today to discuss the upholding of the Indian Constitution and the Modi-Adani rule that the country is witnessing today. And we are meeting at this Freedom Square, the historic place where in the salt satyagraha, Comrade Krishna Pillai, Muhammad Abdul Rahman Sahib, and all others were brutally attacked by the British police in our struggle for freedom. In a sense, today we are in the midst of waging another struggle of a similar nature to safeguard the freedom that we have won and the foundations of that freedom that is contained in the Indian Constitution. So in that sense, this Freedom Square, this meeting today, represents a going back nearly a century of the people's struggles to safeguard in today's conditions and today's challenges what we have achieved during the past nearly a century of struggles and 70 odd years after independence. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ.പി. രാമനുണ്ണി, കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്, മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, CPM-ന്റെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരെ, സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സമ്മേളനം നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. മോദി അദാനി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഭരണ നിലപാടുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സംഗമം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നാം നേടിയെടുത്തതാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരത്തിന്, ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ, ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുകാരാൽ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ്. അത് ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന തകർക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരായ വലിയ സമരമാണ്. ഇന്നിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ സമരം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രീഡം സ്ക്വയറുകൾ നാം ഒത്തുചേരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. Today, when the British Broadcasting Corporation brought out a documentary on the role of Prime Minister Modi when he was the Chief Minister of Gujarat during the 2002 communal disturbances there, that was categorized as a colonial mindset and that was banned because it was seen as an affront to Indian nationalism. Later, when the revelations about Adani groups, how they have managed or he has managed to amass the wealth from being around 600th position in the world's richest people, rising to number 2, how this was done, then similarly, Mr. Adani's response was that this was an attack on India's nationalism and Indian nation. So what is being created today is that Indian nationalism is equated to Modi and Adani, that they are the representatives of Indian nationalism, and any criticism about them means it's anti-national, and therefore these are anti-national elements. That is the dangerous situation that is developing because Indian nationalism is defined. ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ 2002 ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന വർഗീയ കലാപത്തിൽ മോദിയുടെ പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദാനി ലോകത്താകമാനമുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ കലാപത്തിലൂടെ മോദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോദി അദാനി എന്ന് പറയുന്ന കോടീശ്വരൻ ലോകത്ത് 600 വരുന്ന 600 കോടി ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത്.
ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേശീയതയെ അവർ നിർവചിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളച്ചൊടിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. മോദിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദാനിയെയോ വിമർശിക്കുന്നവർ അവർ ഈ ദേശീയതക്കെതിരാണ്, അവർ ദേശവിരുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയോ സംഭാവനയല്ല, അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇന്ന് അപകടത്തിലായി നിൽക്കുന്നത്. അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് നാം നടത്തേണ്ടത്. That is why we need to distinguish between Indian nationalism and Hindutva nationalism. And what is the difference? We have to understand very briefly. We'll have to go back into the struggle of the Indian people for our independence and the birth of the Indian Constitution. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിർവചിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുത്വ ദേശീയതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസതയാണ്. അതിന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Exactly a century ago, when the freedom struggle and the people's struggle was rising against the British rule, a question arose as what should be the character of independent India. In response to as an answer to this question, three visions emerged on what should be the character of independent India. First vision, which was in the leadership of the national movement then, the Congress then, Mahatma Gandhi and the others, they had argued that independent India's character, given India's diversity in terms of languages, cultures, traditions, religions, practices, and given this diversity, which is the richest in the world, the only political structure that can maintain the unity of our country and people is a secular democratic republic. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം നീണ്ടുനിന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഈ രാജ്യത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലൊന്നാമത്തേത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ദേശം, ഭാഷ, സംസ്കാരം എല്ലാം ഉൾച്ചേർന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മതനിരപേക്ഷമായതും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത്. As opposed to this, not in opposition, but as an extension of this vision, was the communist vision, which said that yes, a secular democratic republic, that is inevitable, but the struggle of the Indian people should not stop at achieving political freedom, but it should move towards achieving the economic freedom of every Indian, and that can happen only when you move towards socialism. And the communists warned, if you do not move in the path towards socialism, then this very secular democratic republic will come under a severe threat. And today, 70 years after that whole struggle, that is proving to be correct. കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ, ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടല്ല, എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചത് ഇടതുപക്ഷമാണ്. മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്നത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് നാം നടന്നു നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പര്യവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂഷണരഹിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നാട് കടന്നു പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. As opposed to both these visions, the Congress and Communist was the third vision that had a twin expression. And that vision argued that the character of independent India will be determined by the religious affiliation of its people. And this twin expression that came up was the articulation of the Hindu Rashtra by the RSS and an Islamic Republic by the Jinnah-led Muslim League then. And these two defining the country in the name of the affiliation, religious affiliation of the people,
was the genesis of this was the two-nation theory, saying in India there are two nations, a Hindu and a Muslim nation. And the author of this two-nation theory, the first person to have propagated, was Vinayak Damodar Savarkar, who first said that in India there are two nations. And thus emerged the third vision, which unfortunately, one part of it led to the unfortunate partition of India and the creation of Pakistan. But in the rest of India, the Indian people and the freedom struggle leadership, they stood steadfast with a secular democratic republic. And when India became independent after the partition, along with the partition, India stood by being a secular democratic republic, and the process of drafting this constitution on that basis began then, which we adopted in 1950. മൂന്നാമത്തെ വാദം കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഉയർത്തിയതിലുപരിയായി മൂന്നാമത്തെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു മതരാഷ്ട്രമായി മാറണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ മതപരമായി ഇന്ത്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചത് ഒന്ന്, ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമായി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ച RSSഉം അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന നേതൃത്വം നൽകിയ ഇസ്ലാമിക പരമാധികാര രാജ്യമായി രാഷ്ട്രത്തെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജിന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടനയുമാണ്. ഈ ദുരാഷ്ട്രവാദവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ധാരയിൽ ഉയർന്നു വന്നതാണ്. സവർക്കറാണ് ആദ്യമായി ഈ ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര എന്ന വാദം ഈ ധാരയുടെ ഭാഗമായി ഉൾച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രം വിഭജിക്കുന്നതോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രവിഭജനത്തോടൊപ്പം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ രാഷ്ട്രവിഭജനത്തോടൊപ്പം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാം. എന്നാൽ വിഭജനത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി മാറുകയും 1950 ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's why, as long as this constitution remains, the secular democratic republic of India cannot be converted into a fascistic Hindutva Rashtra of the RSS variety. So in order to achieve the establishment of a Hindutva Rashtra, a fascistic Rashtra which is based on intolerance, which is based on campaigns of hate, violence against the religious minorities, and this sort of an India cannot be created as long as this constitution stands. And that is why the assault on this constitution is essential for them, to destroy this constitution so that their political project of converting the secular democratic India into a fascistic Hindutva Rashtra can succeed. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭരണഘടന നിലനിർത്തുന്നിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസഹിഷ്ണുതയും അതുപോലെ തന്നെ വിഭജനത്തിന്റെ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ വിദ്വേഷത്തിന്റെ പ്രചരണവും എല്ലാം തന്നെയാണ്. ആയതിനാൽ ഈ ഭരണഘടന തകർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക്, ഈ ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So that is why if this secular democratic republic and the constitution are destroyed, and in that place you have a fascistic Hindutva Rashtra, then the concept of nationalism also changes. It's no longer Indian nationalism, but it becomes the Hindutva nationalism, whereby in this country, anybody who is not a subscriber for Hindutva or a Hindu, and therefore subscriber for Hindutva, naturally will have to be a second-class citizen, and that is articulated by them in their own documents, saying that there is no equality between individuals, which is what the Constitution guarantees. That equality between individuals is determined by their religious affiliation. And that is why that concept of nationalism based on religious affiliation of people, that Hindutva nationalism, and a pan-Indian nationalism, which is inclusive, which includes all diversities in India, not only religious, linguistic, importantly. That is why the linguistic reorganization of our states took place. The linguistic divergences, the cultural divergences, all of them are treated as equal, and that is the foundation of our constitution.
liberty, equality and fraternity with justice for all, economic, political and social. This is the kernel of the Indian Constitution that has to be destroyed if this Hindutva Rashtra has to be established. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതേതര ജനാധിപത്യ എന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ മാറ്റി നിർത്തി ഹിന്ദുത്വ ദേശീയത സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. അവിടെ രാജ്യത്ത് പൗരന്മാർ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് പകരം മതപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അവിടെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി മതപരമായ വേർതിരിവിലൂടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് രാജ്യം മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അവർക്ക് ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന തുല്യത എന്നത് ഒരു കാരണവശാലും പ്രാപ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മതപരമായി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവർ ഈ രാജ്യത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്, ആ ദേശീയത വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭാഷാപരമായതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും. ഭാഷാപരമായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം, നീതി എല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. That is why today the Constitution being coming under attack is to establish this, and that is being based on converting the concept of nationalism from an Indian nationalism to Hindutva nationalism. The four foundational pillars of our Constitution are all under assault today. What are these four foundational pillars? Secular democracy, economic sovereignty, social justice, and federalism. Each one of these is under a severe assault today. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടന അങ്ങേയറ്റം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന നിലയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്നതിന് പകരമായി ഹിന്ദുത്വ ദേശീയത എന്നതാണ്. അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ 4 തൂണുകൾ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, ഭരണഘടനയുടെ പ്രാഥമികമായ 4 തൂണുകൾ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അവിടെ ഹിന്ദുത്വ ദേശീയതയെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊന്ന് മതേതര ജനാധിപത്യമാണ്, മറ്റൊന്ന് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യവും. Secularism is what we see every day. Today you have in all BJP ruled states new laws discriminating, targeting the religious minorities, whether it's love jihad, cow protection, or whatever name you may have, but the target is to target the religious minorities. And the latest of that being the murder of these 2 youngsters, Rajasthani youth, who were taken from Rajasthan to Haryana. Rajasthan has a Congress state government. Haryana has a BJP state government. They were taken from Rajasthan to Haryana, and the car in which they were there was burnt, and they were burnt alive like Rahamstein was done some years ago. So this sort of an assault against the minorities is to create and instill a sense of fear that if you want to live in India, you have to be a second-class citizen. You cannot accept equality that the Constitution guarantees. That will not be given to you, and that is the signal. The fact that this happened in a BJP-ruled state of youth coming from under a Congress-ruled state tells you the confidence that these gangs have, that they have the official patronage and support of the ruling party today, and that is a very dangerous, ominous trend. മതേതരത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിന് BJP പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ലവ് ജിഹാദും അതുപോലെ തന്നെ പശു സംരക്ഷണവുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ 2 ചെറുപ്പക്കാരെ പശുവിന്റെ പേരിൽ പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. രാജസ്ഥാൻ
കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനും ഹരിയാനയിൽ കൊണ്ടുപോയാൻ ഇവളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്ന നയമാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയപ്പെടുത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമത്വം എന്ന സങ്കല്പം നിങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുക. ഇതാണ് BJP ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ബദലായുള്ള നയമല്ല കോൺഗ്രസും തുടരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Then democracy. Anybody who takes a dissenting view on this government, opposes this government or opposes anything that the leaders of this government have said, the Prime Minister, they are treated as anti-national elements, arrested, jailed for 3 years now, more than 3 years. The Bhima Koregaon people who have been under UAPA under arrest, no charge sheet has been framed so far. You had your own journalist from here say that if you dissent against me meaning the government, defend against this government or the Prime Minister, you will be punished and jailed. You may be exonerated finally, but you have already gone through the punishment. You have been in jail for so many years and the punishment you have to do. That is how democracy is being butchered today. Democratic rights in every sphere. There are so many examples you can give. The right to association, the right to expression, everything is under assault today, and that it is through that pressure that the media is manipulated and controlled. With no offense meant to my media friends who are working for their owners, but the media is being brought under their control to propagate only one point of view. So this democratic assault is a very serious assault that we fought during emergency, we succeeded, but this is a much more widespread and a deeper assault against democracy and its foundations. ജനാധിപത്യത്തെ അങ്ങേയറ്റം ആക്രമിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിമർശിക്കുന്നവരെ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ BJP നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയെല്ലാം നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേശവിരുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമീപനം വരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. 3 വർഷം വരെ തടവിലിടുന്നത് പോലും മടിക്കുന്നില്ല. ഭീമ കൊറേഗാവ് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ കാപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് വിട്ടയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നില നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതാണ്. എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ മുഴുവൻ തടവിലാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുമെന്നല്ല, വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ശിക്ഷ നൽകുമെന്നല്ല പറയുന്നത്, മറിച്ച് നിങ്ങളെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും തടവിലിടാം, കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിക്കാതെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും തടവിലിടാമെന്ന് ഒരു ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീമ കൊറേഗാവ് സംഭവത്തിന്റെ ഭാഗമായി UAPA എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പോലും ഈ നിലപാടിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജനാധിപത്യം അവകാശങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ധ്വംസിക്കുന്ന, ജനാധിപത്യപരമായ സംഘടിക്കാനുള്ള പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും അങ്ങേയറ്റം ധ്വംസിക്കുന്ന നിലപാടാണ് BJP ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഴത്തിലുള്ള അപകടമാണ് രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And our economic sovereignty, there is nothing in the country today that is not being privatized. Not only public sector undertakings, every public utility is being privatized. And yesterday the Niti Aayog has put forward a new formula for privatizing water. For privatizing water, they want water should be traded as a commodity, which means already those who are not getting drinking water will be further deprived and the poor will be attacked. Even water is becoming a commodity. Tomorrow, the air you and I breathe, this air will also be a commodity. Today in Delhi, Delhi is one of the worst polluted cities in the world. You have now a new thing that is emerging in the market called oxygen clubs. Because of polluted air,
you pay 3,000 rupees and sit with pure oxygen for half an hour so that you get pure oxygen in your body. So that is the privatization of air. Everything is being privatized, so instead of economic sovereignty, you have complete privatization of all our economic wealth and resources. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരമാധികാരത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നീതി ആയോഗ് ഒരു പുതിയ ഫോർമുല മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ദാഹജലം പോലും ചരക്കുവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയാണ്. വായുവും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വായുവും ഇതുപോലെ ചരക്കുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം, ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്സിജൻ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 3000 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ക്ലബ്ബുകൾ അവിടെയുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസവായു പോലും ചരക്കുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരമാധികാരത്തെ തകർക്കുന്ന നിലപാട് ഈ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. That's why social justice, the attacks on women, Dalits and our Adivasis are on the rise. The Forest Rights Act is being virtually nullified. Your manual scavenging continues in our country despite the law being banned. This government does nothing about it. And the atrocities against women are alarmingly rising. In terms of federalism, you in Kerala need not be told more than what you are already we are experiencing of how the non-BJP states are being discriminated against, how the resource flow is being restricted, and how they are using the control over resources in order to ensure that the non-BJP state government do not deliver their promises to the people. The assaults on the rights of the states, right from legislations like cooperatives, which is a state subject, education, which is a concurrent subject, no state is consulted, and the central government unilaterally imposes its laws and policies. So likewise, you find the pillar of social justice and the pillar of federalism under severe assault, and all of us know the role of the governors in non-BJP ruled states, so that we have all seen. But how this rights of the states are being assaulted, which is the foundational pillar of our constitution. ഇവിടെ സാമൂഹ്യ നീതി നിഷേധിക്കുന്ന നില നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സ്ത്രീകൾക്കും ആദിവാസികൾക്കും ദളിതുകൾക്കുമെതിരായ പീഡനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും കൂടി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സാമൂഹ്യ നീതി രാജ്യത്ത് ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കേരളത്തിലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. BJP ഭരിക്കുന്നതല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളോട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ഇത് വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിലേക്കെല്ലാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കടന്നു കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സാമൂഹ്യ നീതിയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 തൂണുകളായ സാമൂഹ്യ നീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറലിസവും തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And along with this, all independent institutions under the constitution are under attack. In parliament, what have we seen? All MPs who ask questions to the Prime Minister for his connection with the Adani and Adani group of companies, all those references have been removed from the discussion, expunged by the presiding officers, that is the Speaker and the Chairman of the Rajya Sabha. Now this is never heard of. That is the fundamental right of MPs. I've been an MP for more than 12 years, nearly 12 years. What we say in the floor of the House is our privilege. That cannot be expunged unless it's defamatory of certain specific character. But now it is expunged because it is questioning the Prime Minister. Questioning the Prime Minister has today become a reason for expunging comments on questions from the parliamentary records. Judiciary, they want control over appointment of judges now. And that is why every day there is an attack
on judicial appointments, including from the Honorable Vice President of India and the Union Law Minister. And likewise, whether it's the EC and the ED and the CBI, there's no need to say anything. They are working as the political agents of the ruling party today to destabilize opposition governments, target opposition leaders, and to jail them so that they can perfect the art of losing the election but forming the government. That is what BJP is doing today. Using CBI and ED, you lose an election, but you still form the government by enforcing defections. So that's how all institutions are being destroyed. ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തകർക്കുന്ന നിലപാട് ബി.ജെ.പി. ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഇവിടെ നടത്തുന്നു. പാർലമെന്റിൽ തന്നെ മോദിക്കെതിരായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അദാനി ഗ്രൂപ്പും മോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാർലമെന്ററി രേഖകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഞാനും 5 വർഷത്തോളം MP ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു MPയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലികാവകാശമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ആ ചോദ്യം പോലും പാർലമെന്റിന്റെ രേഖകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന നില കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സാധാരണ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമാണ് പാർലമെന്ററി രേഖകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ മോദിക്കെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിനെതിരായ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇവർ മാറുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയെയും സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യറി എന്ന സങ്കല്പം പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് ഈ ഭരണം മാറി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ജുഡീഷ്യറിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ നിയമമന്ത്രിയുടെയും എല്ലാം പ്രസ്താവന ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ EDയെയും CBIയെയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെയും എല്ലാം ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ദല്ലാളന്മാരായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. BJP തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും EDയെയും അതുപോലെ തന്നെ CBIയെയും ഉപയോഗിച്ച് പാർലമെന്റ് അവരുടെ ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. I think the Maghrib is going on, so we stop for a stop for. Yes, but in order to succeed in doing this, the Modi government and the RSS requires that they require the support of imperialism and the world finance capital, and they require the support of the Indian ruling classes led by the Indian big business or Indian big bourgeoisie. Both these supports are crucial to succeed in destroying the secular democratic republic and erect in its place a fascistic, rabidly intolerant Hindutva Rashtra. And that is exactly what this Modi government is doing today. ഇവരുടെ നിലനിൽപ്പിനായി ഇവർ സാമ്രാജ്യത്വത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ, അതായത് ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കുത്തക മുതലാളിയായി നയിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യത്തെ, ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ തകർക്കുകയും അതുവഴി ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That is why India today has been reduced as a junior partner of US imperialism in global strategic questions and also in alliances and partnership with US imperialism in the Asia Pacific region. More importantly, to international finance capital. The Modi government has said, the economy is open for you to loot. You can come here, take US President Biden, British Prime Minister Rishi Sunak, French President Macron, all three of them hailing India under Modi for placing this offer so that their economies can improve. And that is exactly the point that I was making, that you open up the Indian economy for their loot, for recovery of their economies,
while at the same time imposing unbearable burden on Indian people, rising hunger, poverty, etc. ഇന്ത്യ ഇന്ന് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏജന്റായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. ഏഷ്യ പസഫിക്കിൽ അമേരിക്കയുടെ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ആഗോള മൂലധനത്തിന്റെ ഏജന്റായി ഇന്ത്യ മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ ഒരു 400ഓളം വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് കരാറിൽ, ഒരു സ്വകാര്യ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട്. അത് ബോയിങ്ങുമായും അതുപോലെ തന്നെ എയർബസുമായും ഒക്കെയുള്ളതാണ്. അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കരാറാണ്. എന്നാൽ അതൊരു മോദിയുടെ നേട്ടമായി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ പ്രസിഡന്റ് ഋഷി സുനക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമെല്ലാം ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിന്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് നേട്ടമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാഷ്ട്രത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നേട്ടവും സമ്മാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യവും പെരുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. Today the open support that you find that this Modi government is providing to the Adani group or to the Ambani group and more. അദാനി അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന് മോദിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. And that is why today by the Modi government from doing their job of inquiring into the Indian big corporates, and therefore they have developed what is called a Hindutva corporate nexus. This Hindutva corporate nexus is what is today ruling our India today. And this Hindutva corporate nexus is whereby they have complete protection of the government in doing whatever they do for illegal things that they do for maximizing their profits. That is why no inquiry, that is why no answers, and to the Supreme Court the government has said we'll given a sealed cover names of people who should inquire into the allegations against Adani. The Supreme Court has rejected that point, which is good. But this is how they escaped on the Rafale thing, sealed cover, and this is how they want to do it again here. So this corporate Hindutva nexus and a subordinate ally of yours, imperialism, that is the support base for the Modi government while he unleashes fascistic attacks against the Indian people, anybody who dissents against them, all religious minorities, in order to establish their fascistic Hindutva Rashtra. This is the challenge today. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണമാണ്, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണമാണ് മോദി ഗവൺമെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എതിരായ, അതായത് അദാനിക്കെതിരായ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതുപോലും അംഗീകരിക്കാൻ മോദി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹിന്ദുത്വ കോർപ്പറേറ്റ് അവിശുദ്ധ സഖ്യമാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് രാജ്യം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. അവർക്കെതിരായി, അതായത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരായി അന്വേഷണങ്ങളില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് പരിപൂർണമായ പിന്തുണ ഭരണകൂടം നൽകുകയാണ്, മോഡിയുടെ ഭരണകൂടം നൽകുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദുത്വ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ അവിശുദ്ധ സഖ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വവുമായിട്ടുള്ള സന്ധിചേരലുമാണ് ഈ ഭരണകൂടത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നേരത്തെ അദാനിക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു സീൽ വെച്ച കവറിൽ ഒരു കത്ത് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയെങ്കിലും അത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന നില സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിച്ചു. ഇതായിരുന്നു നേരത്തെ റാഫേൽ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഇവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഹിന്ദുത്വ സഖ്യമാണ്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനതയെ ഇവർ അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ ഈ പിന്തുണയോടുകൂടി നാട് ഭരിക്കുന്ന നിലയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. That is why today you find that under Modi's rule more than 11 lakh crores of rupees of loans taken by our corporates have been waived. 11 lakh crores. That is why today you see there is no wealth tax in the country.
You and I pay through our indirect taxes, GST, much more than our crorepati's pay, our billionaires pay as direct taxes, because there is no wealth tax. There is no inherent tax. The direct tax on the rich people has been, tax concessions are being given. So tax concessions for the rich and imposition of burdens for the poor. And that is how the poverty levels are, they are record high, inflation is record high, and at that time, the highest contribution, the Prime Minister himself admits, 80 crore people today in India require free rations to survive. 2/3 of our population cannot survive without free rations. What does that tell you? That is the degree of problem of hunger in India today. So that is the state of affairs for the people. And today they have imposed, yesterday there was a GST council meeting. The talk was to remove GST on food items. That the government has not accepted. And you are today in the Freedom Square here. This square was named after the historic salt satyagraha. What was the salt satyagraha? A tax on salt imposed by the British. The opposition to that, the Dandi March, that is what actually galvanized the India struggle for freedom. Since our independence till Modi government, no government in India, central government, has imposed taxes on staple food items. Never. This is the first time it's happening that you're imposing tax on rice that people eat, not branded rice, on rice that people eat, on wheat that people eat. That is also not introduced. So complete anti-people, pro-corporate, and this corporate Hindutva nexus, subordinate ally of imperialism, that is how they're destroying this Indian constitution with their help, and thereby destroying the rights all of us are guaranteed by the Indian constitution. അതേസമയത്ത് തന്നെ 11 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളുടേതായ കടം ഈ രാജ്യത്ത് എഴുതിത്തള്ളുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് നികുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആഡംബര നികുതി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു നില നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയാത്ത നിലയിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സായി നിരവധി നികുതികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടം എഴുതി തള്ളുമ്പോൾ നികുതി കുറച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാരവും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യന്റെ ചുമലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ സമ്മതിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 80 കോടി വരുന്ന ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ 3 നേരം റേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സാഹചര്യമെന്നാണ്. 2/3 വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗത്തിന് സൗജന്യ റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലെ GST കൌൺസിലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നു. അത് ഭക്ഷണത്തിന് മുകളിലുള്ള GST എടുത്തു കളയണമെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതുപോലും അംഗീകരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്തുരത്തിലാണ്. ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിന് പോലും നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി നാം സമരം ചെയ്തതിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ദണ്ഡിയാത്രയെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടായ ദണ്ഡിയാത്രയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതേ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റും ഭക്ഷണത്തിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ മോദി ഗവൺമെന്റ് ഭക്ഷണത്തിന് പോലും, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾക്ക് പോലും നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ജനവിരുദ്ധമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്വ ദാസ്യവേല ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയാകെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ്, മോദി ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So finally, when you raise all these arguments, their argument is India is the mother of democracies. And they go back to ancient India's time, saying the kings and the rulers there practice democracy and democratic norms. The basic point that has to be told to them, under kingdoms, under empires, there is always a ruler and a subject. There is a ruler, the king,
and subject to the people. Under a modern democracy, there is the state and there is the citizen. And all citizens have equal rights. That is the difference between democracy and a feudal kingdoms. And it is that difference that precisely that is sought to be destroyed today. They want to take back, they're rewriting Indian history. They are rewriting the textbooks that are being taught in our schools to say democracy existed since the Vedic times, since pre-Mohenjo-daro Harappa. And that democracy with a ruler and a subject, that is not democracy. Democracy is with the state and the citizen and all citizens having equal rights. They want to therefore take India back into a feudal, suppressive kingdom type of a situation where they are the rulers and you and I are the subjects. While we want an India where you and I are citizens with equal rights, which this state, through this constitution, guarantees us. That is the big battle and struggle ahead. And that is why, that is where Kerala has to show the way, because this is one place. ഇവർ പറയുന്നു പൗരാണിക ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതൃകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവർ ഈ രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യ രാജാക്കന്മാരുടെയും സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഭരണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവിടെ രാജാവും പ്രജയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടവും പൗരനുമാണ്. ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൗരന് എല്ലാ മൗലികാവകാശങ്ങളും, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ പൗരാണിക ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥിതി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ഇവർ തിരുത്തിയെഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തെ പിറകോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. പൗരാണിക രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണവും ജനങ്ങളും എന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതൃകയെങ്കിൽ വേദകാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. ഇവർ ഈ രാജ്യത്തെ പിറകോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികളും അന്നത്തെ പ്രജകളായി നമ്മളെയും സങ്കല്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ നിലയിലേക്കല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. എല്ലാ പൗരാവകാശങ്ങളും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാട്ടമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. That is why my final appeal to all of you in Kerala is you have an important role to play. Because Kerala is the only state in the country where when you land here, you come here, you are treated as a human being by a human being, but not as a Hindu by a Hindu or a Muslim by a Muslim or by any other identity. And it is this that they want to destroy. If non-Hindu people have to have a secondary status, this equality and fraternity has to be destroyed. And that is the meaning. They're trying their best. And that is the meaning of our Home Minister in Karnataka virtually threatening saying Kerala is not far away. Saying that Kerala will be like the BJP rule in Karnataka, can also be brought in that way. You will have to answer them. Saying yes, if Kerala is not far away, Mr. Home Minister, Karnataka is also not far away from Kerala. So it will be the other way around, that it will be there, that not only in Karnataka, but all over India. If Kerala can achieve what it has achieved in human development indices, in harmony, in fraternity, in living together, if Kerala can achieve it, why cannot India achieve it? And that is what has to be told, emphasized, and achieved and established. That is the meaning today of this struggle. And there the appeal is to all patriotic people. Appeal is to all patriotic nationalists, Indian nationalists, not Hindutva nationalists. To Indian nationalists, that we have to protect India as we know of it today. And we have to strengthen India as we know of it today, and not to destroy India
The choice today is where do we go? They want to take us back into the darkness of medieval history. We want to go into the brightness of the future, which is based on equality and fraternity. That is the battle. And that is where I appeal to Kerala always to show the way, like you have shown since 1957, to show the way to people of Kerala, that how India must be saved today in order to change India for the better tomorrow. And that appeal is sincerely I convey to all of you. Let us together save India today and change India for the better. Thank you. കേരളത്തിന് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഹിന്ദുവിനെ ഹിന്ദുവായും മുസ്ലിമിനെ മുസ്ലിമായിട്ടുമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അർത്ഥമറിയാവുന്ന മണ്ണായി കേരളം മാറിയത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇവർക്ക് തകർക്കേണ്ടത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയും തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർണാടകത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേരളം അധികം ദൂരെയല്ല എന്നുള്ളത്. ഇതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കർണാടകവും അധികം ദൂരെയല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കേരളം മനുഷ്യ പുരോഗതിയിൽ ആർജിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇത് സാധിക്കില്ല എന്ന ചോദ്യം കൂടി, സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം കൂടി നാം ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നാം മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കേണ്ടത്, അവസാനമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, നാം മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കേണ്ടത്, നാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേശസ്നേഹികളായ, അതായത് ദേശീയവാദികളായ മനുഷ്യർ, ഹിന്ദുത്വ ദേശീയവാദികളായ മനുഷ്യരല്ല, ഇന്ത്യൻ ദേശീയവാദികളായ മനുഷ്യർ ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് അണിനിരക്കേണ്ടത്. ഇവർ നമ്മെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇരുണ്ട അറകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയുടെ വിശാലമായ വാതായനങ്ങളിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് നാം നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത്. നാം അതിന് വഴികാട്ടുകയാണ്. 1957 മുതൽ നാം അതിന് വഴികാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നും നാം അതിന് വഴികാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കാമെന്ന് മാത്രം ചുരുക്കി സൂചിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും.